делать этот семинар о карме and Indian philosophies. и индийских философиях. Indian philosophies, yesterday I was teaching that are divided into two classes, astika and nastika. Вчера, как я уже говорил, индийская философия делится на два типа. Они называются астика и настика. Astika are theistic philosophies and nastika are atheistic philosophies. Астика относится к ней относятся все атеистические философии, а к настике все атеистические. Nastika, for example, Buddhism, Jainism, and Charvaka. К настике относятся, например, буддизм, джаизм и чарвака. Charvaka, for example, they believe that one is the body. Чарваки верят в то, что человек является своим телом. It's materialism. То есть это материалистическое верование. In fact, Western materialism comes from Charvaka system. На самом деле, западный материализм как раз происходит от этой системы чарваки. All these ideas of science, modern science, we are dust of stars. И все эти идеи современной науки, что мы являемся пылью звездами. All that, yes, but only regarding the body. И все имеет отношение к телу. Only the body, Charvaka. Charvaka is the main system in all the world right now. Чарвака это как раз предоминирующая система во всем мире сейчас. It's completely successful. И она очень успешна. Trika is not successful, yes. Трика не очень успешна. Charvaka is. Чарвака. But they don't know. These followers in the West or in this are not conscious that they are following Charvaka system. Но все последователи этой системы даже не знают о том, что они являются ее последователями. My memory is good. My memory serves me well. Charvaka system was founded by Virochana. Если я не ошибаюсь, система Чарвака была основана Вироджиной. Virochana was a demon. И он был демоном. So imagine the system. Вы можете представить себе систему, которая является Чарвакой. There are 6 orthodox schools based on Vedas. Есть 6 ортодоксальных школ, основанных на ведах. Nyaya, Няя, Vaisheshika, Vaisheshika, Samkhya, Самkhya, Yoga, Yoga, of Patanjali, который по Патанджали, Purva Mimamsa, Пурва Мимамса, and Uttara Mimamsa. Уттара Мимамса. Uttara Mimamsa is also called Vedanta. И Уттара Мимамса также называется Ведантой. Listen, Purva Mimamsa and Vedanta or Uttara Mimamsa are directly based on Vedas. Пурва Мимамса или Веданта, они напрямую основаны на ведах. The remaining 4 philosophies are not directly based on Vedas, but they recognize the Vedas authority. И остальные философии не основаны напрямую на ведах, но они признают авторитет вед. And they all the time try to be in harmony with Vedas. И они постоянно стараются находиться в гармонии с ведами. Nyaya, for example, is more than a philosophy, is a system of logic. Например, Няя является скорее системой логики, чем философией. Another name for Nyaya is Ambikshiki. Еще одно название Няя это Амбикшики. It sounds like one of the stations in Moscow. Похоже на название одной станции метро в Москве. Ambikshiki and or Tarka. Или Тарка. Tarka reasoning, yes. Logic. Это образ мышления, логика. Logic. For example, for example of logic, it's a very useful school. It's not that all the school must be destroyed just to establish Trika like the best school, as the best school. И на самом деле это очень полезная школа. Нет такого, что нужно разрушить все школы, чтобы была какая-то одна, чтобы прийти к Богу. Every school has good things and bad things. В каждой школе есть какие-то преимущества, какие-то недостатки.
Nyaya is very good in the science of argumentation. И ньяя очень полезно для того, чтобы side. аргументировать, доказывать что-то. And for example, when you present an argument, Например, когда вы хотите объяснить что-то, аргументировать, you must follow five steps. нужно следовать 5 шагам. The first step, according to Nyaya, is called Pradīpaka. Первый шаг, согласно ньяе, называется пратигья. For example, if you say, in that valley, that far valley, Например, если вы говорите, что в той There- дальней долине there is a large mass of water, находится огромная масса воды. maybe a lake, maybe the ocean, something. Возможно, озеро или океан. You cannot see that, yes? Но вы не видите You это. just state that. То есть вы просто говорите, утверждаете это. So you have to prove it. И нужно как-то это доказать. You have to prove it. So, second step, hetu. И здесь вступает второй шаг, это хейту. Hetu is the reason. Это причина. Is the reason. For example, you say, where there is a lot of vapor going up, that indicates the presence of water. Например, вы можете сказать, что поднимается много пара, и это нам говорит о присутствии большого количества воды. That's the hetu, the reason. То есть это But you причина. still хету. don't join your argument. No, you advance to the third step. The Но third, потом мы переходим к третьему шагу, потому что наш аргумент еще не полон, не связан. the third step is illustration with an example. И третьим шагом является доказательство с помощью какого-то примера, иллюстрации. For example, you say, where there is a vapor, there is water. For example, vapor escaping from a teapot when the water is boiling inside. Таким образом, вы можете привести такой пример, что там, где есть пар, там есть и вода. Например, как в чайнике, когда чайник кипит, и мы видим пар, исходящий. You see the illustration with an example. Yes. Мы приводим какой-то пример конкретный. Next, you start to close your argument. Yes. Потом мы начинаем собирать. And the fourth step is upanaya. И четвертый шаг называется упаная. In upanaya is called. It means the minor premise. Упаная это значит менее значимый аргумент, доказательство. You join the paksha. What is the paksha? The paksha is the subject. То есть мы связываем дипакшу, то есть The предмет. subject is that valley. In И that эта valley. долина является предметом. Because you в say in случае. that valley there is a large mass of water. Потому что мы говорим, что именно в той долине находится Sorry. вода. You say in that valley, that paksha, the paksha is the valley. Там в этой пакше, в долине, There is a lot of vapor going up and forming clouds. поднимается много пара и формируются облака. So you join the object, the valley, with the hetu, the cause. То есть мы The связываем reason. долину с хиту, с причиной. When you formulate the reason, you say that where there is a lot of vapor going up and forming clouds or something, that indicates the presence of water. То есть, когда мы говорили о том, что есть причины, о том, что поднимается пар и образуются облака, и это нам дает понять, что там находится вода. So finally you arrive at the final step, the fifth И step. таким образом мы приходим к пятому шагу. And in the Шаг. final stage, is known as nigamana. Nigamana. И последний шаг называется нигамана. And in nigamana you conclude. Это заключение. So, in that valley, there is a large mass of water, a lake, an ocean, I don't know. И таким образом в той долине находится какой-то объем воды, озеро или океан.
This is a summary of the science of argumentation. Yes. Это краткий пересказ науки аргументации. Vaisheshika is a second system that is very close to Nyaya. Вторая система Vaisheshika, она очень близка к первой. But there is two main differences that we will study later. Но есть два основных различия, о которых я скажу попозже. Vaisheshika is like the green philosophy. Vaisheshika называется зеленой философией. It's about nature, green, like. Потому что она повествует о природе, поэтому называется зеленой. So in Vaisheshika, the name is based on the word Vaishesha. И это слово происходит от слова Vaishesha. Vaishesha means many things. For example, difference, excellence, particularity. И это слово имеет много значений, например, различие, превосходство. So Vaisheshika has two meanings. И Vaisheshika имеет таким образом два значения. It's a very excellent system according to its followers. Согласно людям, которые следуют этой системе, это очень превосходная система. Or also Vaisheshika is called like that because it teaches about Vaishesha, the particulars. И также она так называется, потому что учит о конкретике вещей. So these Vaisheshas are endless, particular and different things. Вишеш, таким образом, это многообразие различных вещей. And there are in this system formulate the presence of 9 substances. И эта система говорит о наличии 9 субстанций. Substances, 9 dravyas. 9 дравий. The 5 elements. То есть это 5 элементов. Akasha, yes, space. Акаша, пространство. Vayu, air. Воздух. Air. And in one, what is Vayu? Что Air. такое ваю? In Воздух. one cell. What is? Что это значит? What is Vayu or air in the body? В теле, например, что это такое? Прана, дыхание. Breathing. Giving you life. Движение любое. Vayu is giving you life. Yes. Ваю дает жизнь. Without Vayu you cannot live. Без ваю мы не можем существовать, жить. You have to breathe. Нам нужно дышать. Tejas or Agni, fire. И огонь, который называется теджас или огни. Yes, feel hot. Tejas in your body is protecting your body. Теджас в нашем теле защищает нас. The fever, for example, killing. Yes, you're a doctor, killing the. То есть, например, когда у нас поднимается disease. Температура, это Yes. помогает Protect the body. убить Fire. инфекцию, то есть защищает тело огонь. Water is liquid. Вода это All все of this жидкое. And in the body, humidity. Yes, in the body, fluids. И все жидкости, влажность в теле это тоже вода. This is because the human body is formed, is constituted by the 5 elements. Потому что человеческое тело состоит из 5 элементов. And finally, the 5th element, Prithvi, earth, Пятый элемент притиви это земля. solidity. Все, что твердое. Solidity. Without this solidity, bones, flesh, muscle, no body is possible. Yes, because Без такой твердости, без костей, без мышц невозможно тело, существование earth тела. holds. Земля поддерживает. And the outside, this is earth. Yes, all that is solid И во внешнем все, что твердое, является землей. and holds. Это все поддерживает, держит. Imagine no earth on the floor, and we will land in the first floor. Представьте, если бы под нами не было бы пола, мы бы оказались на предыдущем этаже. So earth is holding. Земля поддерживает нас. Next you have mind, Потом есть ум, dik. дик. That it sounds horrible in English. Dik.
dick, yes, because dick is penis in a Плохое vulgar слово, way. потому что это... But dick Значит, in член. Sanskrit comes from dish. Но на санскрите дик происходит от слова диш. Dick is the first case, nominative. То есть это... Nominative singular, the first case in declension. То есть инфинитив. Nominative. Name. Именительный. Именительный падеж. Именительный падеж. Singular. В том Dish числе. is the crude word. То есть как Dick. инфинитив, диш это. Decline word. Yes, in Дик singular. уже спряженное слово. Dick. It's horrible in English, but in Spanish no problem, but in English. По-испански это не очень плохо звучит. но Dick по-английски means плохо. a place. Дик это означает место. And kala, time, А кала время. and atma, soul. И атма это душа. So you have an atma, a soul, То есть у нас есть атма, душа, living in a human body, живущая в человеческом теле, formed from 5 elements, которая состоит из 5 элементов. and this human body is affected by time, И это человеческое тело находится под влиянием времени. and this human body is living in a certain place, in a certain dick, Оно проживает в каком-то соответственном living in a месте. certain dick. Дик. And the mind is something between the soul and the body. А ум это то, что находится между душой и телом. The mind joins the soul with the with the body. То есть ум соединяет душу с телом. This is the formulation of Vaisheshika, yes. И так об этом говорит Vaisheshika. It's very complex. This is just a summary. It's very complex. Many scriptures. На самом деле это очень сложная наука, и состоит из многих писаний, но это как бы такое базовое объяснение. So these 9 substances are everlasting. И вот эти 9 субстанций, они вечны, неразрушимы. Strange. It's very strange. No God. 9 Не substances. говорится о Боге, говорится вот о таких 9 No субстанциях. one God. No, not only 9 substances. Не говорится о едином Боге каком-то, вот об этих субстанциях. Next we have more advanced systems. Yes, Samkhya and Patanjala И дальше идут более продвинутые системы, это Самkhya и йога Патанджали. Samkhya is much better according to my viewpoint. Мне кажется, что Самkhya гораздо лучше. Patanjala Yoga is good, but impractical. Йога Патанджали, она this- хороша, но она не практична в But применении. it contains very important truths. Там есть очень важная истина. But it's impractical. I will show На деле next она не one. практична. Samkhya is very good. А Самkhya очень In хороша. fact, Trika doesn't deny Samkhya, yes. На самом деле Трика не отвергает Самkhya. Just takes the truths of Samkhya and rework То есть она берет истину, которая and говорится в build above Самkhе, Samkhya. и надстраивает, то есть работает с ней, улучшает. Because the Samkhya was founded by Kapila Muni, Самkhya была основана Капиламуни, and in Samkhya is taught in the Bhagavad Gita, yes. и о ней говорится в Бхагавад-гите. It is Krishna gives this Samkhya as an alternative for people that have no devotion. Кришна дает Самkhью как альтернативу для тех людей, у которых нет поклонения, которые не чувствуют поклонения. The people that are very intellectual. Для людей, которые очень интеллектуальны. So that Samkhya is for them, То есть Самkhya подходит им больше. because it's explained all in a very scientific way. Она объясняет все очень научным образом. This is Samkhya. And Samkhya postulate the existence of 25 categories. Согласно Самkhye существует 25 категорий. You know the categories Вы знаете, да, эти категории? by heart. Уже наизусть выучили. I will have to write. First category, Purusha. Первая категория это Пуруша. Is this Sanskrit? Is this Sanskrit? Это санскрит? No. Нет. This is transliteration. Это транслитерация. Transliteration. This is Sanskrit. А это санскрит. This is Sanskrit. This is transliteration.
It's like Kirillitsa and transliteration in Roman alphabet. Это то же самое, что кириллица, for us, транслитерация people from латинского. other countries to pronounce. И чтобы люди могли произносить просто. Purusha, the first category. Первая категория это пуруша. According to Samkhya, this is the self, the goal, yes, to be attained by any human being. Согласно Самkhье, это и является целью. According to Trika, no. Но согласно Трике нет. Because Trika built more categories on top of it. Потому что Трика настроила дополнительные категории. But for Samkhya system is the first. А для Самkhьи это первая категория. Second category, Prakriti. Следующая категория это пракрити. Praka, Prakri, Prakrita, Prakriti, Prakriti. This is the undifferentiated matter. Это не разделенная материя. When you see Prakriti, you see nothing. Когда вы пытаетесь увидеть пракрити, вы ничего не видите. But all the matter is inside Prakriti. Но все материальное находится внутри. Вся But in a материя. balanced way. Но в сбалансированном виде. So you see nothing. И поэтому вы ничего не видите. But all is there. Но все есть там. Third category. When Prakriti start to experience an imbalance, the third category emerges. Когда в пракрити начинает происходить дисбаланс, тогда появляется третья категория. Buddhi. Она называется будхи. And in Samkhya or Mahat. Buddhi, intellect, or Mahat. Будхи Great. или махат это Great. интеллект. Why great? Because it's the great category. The great category after Purusha and Prakriti. The great. Называется великой, потому что она великая после пуруши и пракрити. Самая Интеллект. основная. Интеллект. Ba, Bu, Dididich. How? Buddha, Buddha, Buddhi. Or Mahat. Или махат. Другой. In Sanskrit, or is Va. В санскрите или читается как ва. Va, Mahat. Mahat. And you repeat or at the end again. Va. И в конце мы еще раз добавляем или. Buddhi or, Mahat or. Это значит будхи или махат или. Так, звучит на санскрите. And intellect. Intellect is this that ascertain. Интеллект это то, что Define. определяет, утверждает. Define. This is this, that is that. Define. The intellect. Это является этим, то Put является тем, names. определяет и дает имя, называет. For example, this is a whiteboard. Например, это доска, This is a marker. это маркер. Marker. This intellect. And if he has no name, he invents one. Если у этого нет названия, то он просто придумывает Интеллект. какое-то название. Four category. Четвертая You know категория. this category very well. Ego. Называется эго, Ahankara. аханкара. This is very famous in the world. Yes, very successful. В мире это очень успешная категория. He's очень superstar in известная. this world. Ahankara. Это то, что правит этим миром. Ahankara. This is the modern A. The old A. Современная А, Oh, strange. старая А, The old A. старинная. Ha. Ka. Ka. Ra. Ahankara. Ahankara means aham, I, that is kara, doer. Анкара значит ахам, то есть я. Кара это значит делатель.
when you start to imagine that you are the doer, Когда вы this is воображаете, ahankara. что вы делаете что-то, что вы делаете, это и есть аханкара. After that imagination, you start to think, this is mine, this is not mine, И после этого вы начинаете говорить, что это мое, это не this мое, is my house, это мой this is дом, my family, this Моя is семья. my roof. моя крыша. That is the house of another person. А это This is чужой дом. ahankara. Это и есть аханкара. It's an imagination. Because Ваше all воображение. belongs to the Lord. Потому что все принадлежит But Господу. ahankara start to imagine that he has certain possessions and other people has other possessions. Но аханкара заставляет вас думать, что вы владеете чем-то, а кто-то еще владеет чем-то другим. It's a pest, but well, we have to tolerate. Но приходится терпеть это. And ahankara is the source of the thoughts. Аханкара является источником мыслей. Press and the thoughts are generated. Она давит и производятся мысли за это. It's not a thought, it's the pressure before the thought. Само в себе это не является мыслью, а является тем давлением, которое заставляет мысли появиться. The thought is manas, А мысли это манас, the fifth category. это пятая категория. Manasa, manas. This sign removes the final A. Этот знак убирает последнее А. If not so, manasa. Иначе был бы манаса. Manas is the mind. Манас это ум. But the mind not like buddhi, defining. No. The manas is the mind crazy. For Но ум example, это не такой ум, как будхи, как интеллект. То есть это сумасшедший ум. you look a mirror, yes, a mirror. So you think a mirror. What's the point of thinking about a mirror? No point. It's pointless. То есть, например, вы смотрите в зеркало и думаете, вот зеркало, но But какой you смысл think. думать о зеркале? Mirror. Вы думаете, вы называете You зеркало. have no relation to the mirror, but you have to think about the mirror. Вы никакого отношения к нему не имеете, но вы все равно думаете об этом. Not a cushion. Next, this lady. No point for me to think about her, about the cushion, about the mirror. No point, but I think. То есть потом вы видите подушку, вы думаете, о, подушка, And in the женщина. process, I spend energy. И совершенно нет никакого смысла в том, что думать об этих объектах, и вы тратите на это энергию. For example, when you travel in the metro, in the trolleybus, or Например, когда вы едете в you are all метро, the time thinking about many things that you don't need to think about. вы постоянно думаете о вещах, о которых совершенно нет смысла думать. For example, you look at the person, but what's the point of looking at that person? Например, вы смотрите на какого-то человека, но в чем смысл смотреть на This is него? madness all the time. Это и есть манас. Yes, that lady, that guy, А та женщина, вот этот мужчина. all the time. All that is unnecessary. И это совершенно не нужно. But manas is like this. So Но так работает манас. that's why manas must be stopped at least one time every day И поэтому манас следует останавливать хотя бы один раз в день, to cut this bee life, чтобы уменьшить такую жизнь this пчелы. routine, this bee. It's like a bee, making пчела, honey, making honey, Летает везде, ищет мед going постоянно. to the flower, returning to the hive. The honey, it's a routine. Что это такая рутина, It's boring. это скучно. This is manas. И это и есть манас. When you stop manas, the routine is broken. Когда вы останавливаете манас, рутина рушится. And a change is possible for you. И на самом деле изменить это возможно. But if you have that machine all the time on and on and on and on, you spend all your energy. Но если эта машина постоянно работает, вы тратите всю свою энергию на это. But when a thought of manas led you to somewhere, Ну, вы можете придумать такой момент, когда мысль манасу к чему-то привела? never. Нет. How many thoughts you had in your life? Сколько мыслей у вас было за всю жизнь? When did of all those thoughts lead you to somewhere? Когда хоть какая-то из этих мыслей привела к чему-то Never. дельному? That's useless. Никогда, они бесполезны. But well, it's manas. Но они есть, это манас. Fortunately, mana has another activity apart this stupid activity. Но, к счастью, у манаса есть другая функция. Control the senses. Yes. Контролирует все чувства. So this is it, because
to think about something, manas needs to control the senses. Для того, чтобы думать о чем-то, манусу необходимо контролировать также чувства. 6, 7, 8, 9, and 10. All this is known as Jnanendriyas. Следующая категория, 6 по 10. Они относятся к одной группе. Jnanendriyas, but plural, because in Sanskrit it's not so simple a plural. Jnanendriyas with final S is a simple plural. Но в санскрите, когда S на конце, это не означает, что это множественное число. In good Sanskrit is Jnanendriyani. На хорошем санскрите это называется гьянендриярни. Jnana, Jnane, Jnanen, Jnanendra, Jnanendri, Ya, Na, Ni. Jnanendriyani, Jnanendriyas, yes? Гьянендрии или гьянендриярни, как они называются на Oh my санскрите. god. This is Arna. Это окончание рна. This Arna is the mother. The old Arna Это современное написание. is this. А раньше писалось вот так. This is the Indriyani or powers of perception, of Jnana. Эта категория называется сила восприятия. The powers of perception. First powers of perception. Shrotra, Первая сила восприятия — шротра. the power of hearing. То есть это сила слуха. Shra, Shrotra. Shrotra. Шротра. The power of hearing. Not the ears, but the power behind the ears. То Yes, есть the это power не of сами hearing. уши как орган, а это та сила, которая стоит за ними. Это If энергия. you lose your ears, that power will go to another sense. Например, если вы каким-то образом, что случится с вашими ушами, тогда эта сила перейдет в другой орган. For example, your eyes, Например, в глаза. so you will see better. Вы станете лучше видеть. The power is never destroyed. Only the organs are destroyed. Потому что сила никогда не разрушается, а только органы физические. Shrotra. Next, Twak. Следующая категория — твак. Twak come from twatch. Происходит от слова твач. Twatch means skin. А твач значит кожа. It's the power of feeling by touch. То есть это сила осязания. Twak. Ta. Pa. Twaka. Twak. Twak. Third, chakshu. Следующая категория — это чакшу. Chakshu comes from chakshus. Происходит от слова чакшус. Chakshu means eye, Это значит глаз. but it's related to the power of seeing. И соотносится с силой зрения, видения. Cha. This letter Ksha, Это буква кша. Chakshu, Чакшу. Ksha. Now the modern form is like this. Современная форма такова.
Shad. This is a traditional form. Это традиционная форма. Chakshuhu. Next, Jihwa. Следующая категория джихва. I have so many words in my mind that is tremendous. The confusion something. Hello. У меня очень много слов в голове, поэтому все путается. Yes, confusion. I have words of 3 languages. So it's confusion. Слова из 3 языков в голове все смешаются. Jihwa means tongue. А джихва значит язык. Lengua in Spanish. So I have 3 ways. Lengua, По-испански tongue, называется and ленгва. Jihwa. It's the power of tasting. Это сила вкуса. Ja, Ji, Ha, like this, and you can add Ba here, Jihwa, or inside, it depends. Можно добавить ва здесь или внутри, зависит. Jihwa. The power of tasting. Not the tongue, but the power. Не сам язык, а именно сила, которая стоит. Different flavors. Развлечение вкусов. And finally, Gahran. Последняя категория гхран. Gahran I mean nose. Это означает нос. Nose. But in this case, it's the power of smelling. А в данном случае это означает сила обоняния. What about banana? Обоняние. Well. Gha, Because in Spanish all is crazy, Russian, Gha, Arna, Gharn. Are known as Karmendriyas. Следующая категория, это общая группа, называется кармендрия. Power of action. Это сила действия. But plural Karmendriyas. Ну, во множественном Plural числе. Karmendriya. В единственном числе кармендрияна. Ka, Kama, Kame, Karme, Carmen, Carmenda, Carmenda, Dria, Carmendri, Ya, Yarna, Yarni. You write this? I will give you an award, the Academy Award. Если вы напишите это слово, я вам дам награду. Crazy logic. Crazy logic. Because the R is there. Kame, Karme, Endrai, Karmendri. Now with the computers, you put Karmendrias like this and the sign directly, just with the program. But I like to write because it's good for the mind. Ну, это хорошо для ума, такое упражнение. Karmendriyas are generated by ego. Не производное эго. Because ego needs something to act in this world. Yes, ego is static. Эго на самом деле статично, ему нужно что-то, чтобы it's действовать в этом мире. To move. Оно бессильно само по The себе. first power is Bhak. Поэтому первая сила называется вак. Bhak comes from Bach. Происходит от слова вач. It's the declension, nominative singular. То есть это спряжение. Vak means speech. Значит речь. Va, a, vaca,
Vak. This downward stroke is known as vidama. Эта палочка называется вирама. Vidama. Remove the final vowel. Она отрезает последнюю гласную. Vidama comes from Вирама? Vidama comes from Вирама. Viram. From Viram. Вирама Viram. происходит от вирам. Viram means to stop. Это значит останавливать. Break. To break. Затормаживать, Put останавливать. a stop. Viram. Vak. Parni. Parni. Следующая категория это парни. Parni means hand. Parni Значит, is рука. parni. But in this case, it's the power of handling. То есть это сила удержания в руках. What this power moves the hands to grab something. Я Yes. могу For подвинуть example, свою this руку, glass of схватить water. что-то. Yes. Например, взять стакан воды. Parni. Я использую парни для этого. Power of tasting. Jihwa. Yes. Потом Oh, сила вкуса, извлечения it's вкуса. water. Yes. My booty. Oh, it's water. В будхе распознаю, что это вода. Can you understand how all these categories work? And with this Как simple они act, все связаны постоянно. millions of calculation Происходит by the brain. ум just to, производит to drink a little water. исчисления постоянно, чтобы просто жить. So every act is divine. И It's каждое impressive. действие божественно. Even my yes, imagine. Oh no, I am in balance, but the brain is calculating millions calculation for just to keep my body in balance. Даже тот факт, что я просто стою прямо и не падаю, нахожусь в балансе, мозгу So it's a приходится miracle делать that миллионы I'm- вычислений для этого. That I'm standing up. Даже если я просто стою какое-то It's a время. miracle. And you laugh, but I'm speaking serious. It's a miracle. Вы смеетесь, на самом деле это чудо. And parni. Pa, parna, parni. Okay. Now, pada. Pada means foot. Следующая категория это пада, это значит нога. The power of locomotion. То есть это сила передвижения. This. Yes, I walk. Например, я хожу. I walk through parni. If I have no legs, parni moves to the arm, for example. So I move with the arm somehow, or with the wheelchair. Например, если у меня нет ног, и я передвигаюсь, например, But I в will коляске, эта сила переходит в I руки. will move. Но я все равно передвигаюсь. Pada. Называется пада. Pada. Simple. It's a simple thing. Это простое слово. This is what? Bad dream. Это кошмар. Next category. I will leave this on the whiteboard because it's the structure of the categories, and the categories are very important for all your studies. Я оставлю это здесь на доске, потому что эти категории, эта структура очень важна для понимания. When I explain something, you have to consult the categories. Когда я что-то объясняю, вам придется смотреть на эти категории, чтобы вникнуть. Next category. Payu. Следующая категория это паю. Payu means us. It's an ugly word, us. Yes, Это the значит buttocks. попа. The anus, the ass. It's ugly word. На But самом it деле means, ужасное слово. in this case, means the power of excreting. На самом деле это значит сила выделения. Not only passing stools, yes, relieving Это не значит oneself, только наш стул. but urine included, yes. Ну и моча тоже включена в это So the понятие. power that you go to the bathroom and piss, yes, this is by. То есть это сила, которую вы используете, когда ходите в Or the туалет. power that you know, the rest, solid, is Или by. остальное, твердая масса. It can be programmed. Yes. Может быть Very запрограммировано. interesting power.
Very interesting. Can be Очень programmed. интересно. You can talk with your anus. Вы можете Так, даже так. говорить своим анусом. Talk with your anus and tell him, for example, this hour is very bad for me. Anus, please, could you move the schedule to a different time? То есть вы можете договориться с ним и попросить, что, например, это время мне сейчас не подходит, давайте And you сдвинем. will notice that the anus will obey. И он будет повиноваться вам. Yes, will obey to a better time. Yes, for you. И сдвинет расписание в лучшую сторону для вас. You will be amazed that the anus is so intelligent. It's very intelligent. Вы очень удивитесь, насколько анус You had experience with the toilet. If you change the toilet, the anus, no. Yeah, you have experience with the toilet. You change the toilet, and the anus, no, it's not my toilet. It's very, very intelligent. Например, если вы пользуетесь другим туалетом, он сразу это Why? узнает и не хочет. Why so intelligent? Why so intelligent? Because look, the feet, very, very stupid. Low. Yes, the feet is stupid. Почему он такой умный? Потому что The hands are на ноги, stupid too. Are not very intelligent. они в самом низу. You can think, my God, with the hand I can. No, but this and your ego is not the hand. The hand are an instrument. It's not. They are not very intelligent. But the anus is higher in the body, so it's more intelligent than the hands. То есть многие думают, что руки тоже очень умные. На самом деле они просто повинуются уму, Very они тоже глупые. Но анус находится выше в You положении. can program your anus for example, don't bother me at this time, please. 2 hours later. It's Вы very much можете intelligent. запрограммировать его, договориться с ним, He will. и он Okay, послушается вас. Do it. And you will see that it's alive. It's Вы поймете, что это живое alive, что-то. completely living by you. And finally, more intelligent than Payu, Upasta. И еще более умная категория – это упаства. Upasta is the power of sexual pleasure and restfulness, Это сила сексуального наслаждения и отдыха, relaxation. расслабления. It's more intelligent than Anu because it's higher. So in men, for example, has and it's like another person. Yes, the man and the upasta. Поскольку физиологический этот орган находится еще выше, он еще более интеллигентен, то есть более умный, и особенно в мужчинах это как отдельное существо. It's like another person. У него свой It's completely independent. совершенно независим. Upasta is very intelligent, very sensitive. Difficult to program upasta. Его тяжело запрограммировать. It's not very obedient like Payu. Он No. не подчиняется как парию. You laugh because you know. Смеетесь, потому что вы знаете. Upas. For example, those Hatha Yoga classes, yes, with a beautiful lady, yes, giving the postures. Yes. Например, на занятиях хатха-йоги, когда выполняем всякие асаны, и есть красивая женщина какая-то. And after the class, you like this. Занятия будут в таком. Why is the people not going? No, because he's meditating himself. No, Медитирует. really, because he has a tremendous erection, but he cannot control us. Потому что у него просто произошла эрекция, он не может это контролировать. So Он не может he's контролировать meditating пассу. yes, on the self. I know because I did it in the past. Я знаю, потому что Meditating on the self. это происходило и со мной. Please, more meditation. Yes, know it. Момент медитации. Powerful, very powerful. In fact, it's the second power in this world. На самом деле, это Second power вторая in по this world важности is upasana. сила в мире. The first power is, what is the first power regarding ignorance, to generate ignorance? Какая первая сила, которая производит It's the second невежество? power. Это вторая, а первая. All the people after sex, yes? Все люди Many гоняются за people. сексом. They go to the cinema, but not for the movies. Most of them go for finding other people of Например, different люди sex. ходят в кино, а для чего? Не для того, чтобы посмотреть его, да? They Они go ищут to людей. parties, but not for the party, because women, men, yes?
Люди ходят на Tremendous вечеринку power. не просто для вечеринки, а именно чтобы Masses познакомиться of с people кем-то. dominated by a pastor. Потому что над людьми преобладает паства. And the first power, Какая первая сила? dominating the people in general, Что правит людьми первая сила? hmm? Ego. Ego generating what? Что производит эго? Negative emotions. Отрицательные эмоции. For example, Anger. negative emotions. Anger. No, negative emotion, not only anger. For example, watch the TV, the news. Например, если Yes. посмотрите новости на телевизоре, по For телевизору, example, oh, we have a new sheep that was born in the zoo. например, там говорят, что у какой-то овечки родился, What a happy news! The people, oh, I would do. Now, родился приплод, и все испытывают какие-то эмоции по этому поводу. a bomb destroyed the Russian embassy in Argentina. Если скажут, что бомба All the разрушила people watching. в Аргентине русское посольство, все смотрят. How many people died? Сколько людей умерло? Negative emotions are very powerful. Негативные эмоции очень сильные, мощные. And most human beings delight in negative emotions. И большинство людей наслаждаются этими негативными How эмоциями. many dead people? Oh my God! But they enjoy. It's an interesting emotion. Это They enjoy интересные эмоции. suffering. This is the first power. Наслаждаются ими, это является If you первой defeat силой. that power, you are like God. You are godlike. You are divine. Если вы победите эту силу, то вы становитесь божественным, как Бог. For example, in my country, news is a bad news. So news is a bad news. В моей стране новости всегда плохие. It's the same. In Russia too. Новости и плохие новости Russia это одно и то too. же, это синоним. The same. This power Yeah. is so. You don't understand the power of this. You watch TV and you see, well, no problem, I'm not influenced. But when you see 1 hour of bad news, your system is charged with bad things. Но вы думаете, что на вас это не влияет, но если вы посмотрите, например, час подряд плохих новостей, это очень And влияет then на when вашу you систему. drive your car and the first problem, go to hell. Because Просто you заряжена отрицательной энергией, и вы, например, едете в машине, первый человек, кто вас разозлит, have вы to будете discharge your его aggression. посылать его. And you charge Вы your system with напитываетесь, aggression with the TV. Next you discharge with another driver. то есть вы пропитываетесь агрессией за счет телевизора, а потом спускаете агрессию на другого водителя, например, на дороге. Horrible power, tremendous. Это ужасная сила. Tremendous. огромная. For example, sad songs, yes? Например, грустные You like песни. sad songs? Вам нравятся грустные песни? Yeah. All the time crying, the people with the sad song. It's negative. Это тоже отрицательные But we эмоции. love sad song. Oh my God. Люди He lost обожают everything. He lost the wife. Oh, he lost the girlfriend in the song. Yes. Oh. Он любит жену, он любит свою It's любовь. negative. It's not happy. But we love that. Им это очень нравится, они обожают грустные песни. Or movies about the war. Yes. Oh my God. Very real. Yes. People Например, военный being фильм о войне, destroyed. And, очень реалистичные, все разрушается. Yes. We love them. We love тоже them. любят We love that. смотреть. Those movies. You know this? You Знаете, understand что, this? о чем я говорю? It's just because it's the power, Потому что это великая сила, great power of ignorance. сила невежества. And my country news, bad news. And this Western is news, taught bad in the university, in the journalism school, yes. И этому учат в школе журналистики. And it works because most people are more interested in, I don't know, a crime than in a happy news. И это на самом деле работает, потому что большинство людей интересует преступления, а не какие-то хорошие новости. The worse the crime, better. Yes. Чем хуже преступление, тем лучше. How many bullets? One? No. 100 bullets. Oh my God! He was killed by 100 bullets. So we continue to watch it. Сколько он пуль получил? Одну, но это ничего. А вот Because 100, one bullet is not enough. 100 better. если 100 в него выпустили, это уже And мало. bigger, better. Чем больше, тем лучше. You have to try to detect this behavior in you and in the rest of people, and you will notice that it's very usual. Попытайтесь отметить это поведение в себе, в других людях, вы заметите, что это очень типично. They don't notice that how much damage they are
generating in their systems. Люди даже не осознают, сколько урона они наносят своей системе таким образом. This is the first power. Second power, sex. А вторая сила это секс. With those two powers of ignorance, this world is completely devastated. И с помощью этих двух сил невежества мир полностью разрушается. All the problems of this world are based on those two powers. Все проблемы в этом мире основаны на этих двух силах. War, for example, from negative emotions. Например, война относится к разряду негативных эмоций. Hatred. Ненависть. It's massive. Это массивно, огромно. When you are conscious that you are acting by negative emotion or by sexual impulse, at that time you transcend that state. Когда вы осознаете, что вы поступаете из-за негативных, каким-то образом из-за негативных эмоций или по сексуальному импульсу, в этот момент вы превосходите это состояние. For example, if you go to a yoga center and you notice that you are not going for yoga but for the ladies. Например, если вы ходите на занятия йоги и понимаете, что вы ходите из-за девушек, а не просто... At that time you transcend. В этот момент вы можете Many people превзойти это come состояние. to these talks for ladies or for men, but they don't notice. Люди часто не замечают этого, что они делают что-то по другой причине. This is extremely powerful. Великая сила. For example, when I show my previous videos in September to some common people in my country, friend or my family, yes. Например, когда я показываю видео с прошлого семинара сентябрьского моим друзьям или семье в Аргентине. Who is the translator? Кто переводчик? That one guy was more interested in the translator than my lecture. This. You understand? Мои друзья, их не Sexual интересовали power, мои very powerful. лекции, а только переводчик. But okay, he's not a yogi. Next, another guy. Он не йог. This is the sexual power. Это вот сексуальная сила, Ignorance. невежество. And me? What about me? А я? You. Hey. Мы тебя видели уже. And it's impressive. Of course, it's common. They are common people. They are not yogis. Конечно, они обычные люди, они не йоги. I cannot blame them. Мы не можем их винить за это. And next 5 categories. А следующие 5 категорий. Tanmatras. Называются танматры. Bad Sanskrit. Good Sanskrit, tanmatrani. На хорошем санскрите называются танматрами. Ta, n, ma, a, tra, a, rna, i. Tanmatra. Matra means merely or only. Матры значит только или всего лишь. Our tan come from tad. Там происходит от таг. Tad means that. Что означает то. That. Merely that. Всего Only лишь- that. Всего лишь то. It's translated in general as such. As such. И обычно это переводится как таковой. For example, first tanmatra, Первая танматра. shabda. Шабда. Shabda means word. Шабда значит Word. слово. It's the sound as such. Это звук как таковой. Sound that is merely as a sound. То есть это звук, который просто But it's no звук как sound. таковой, но звука нет. You stop, and all the words are stored in Shabda Tanmatra. Если вы останавливаетесь, все слова содержатся в шабда танматре. Next, you continue to speak, and there is a coherence, yes, in general. Потом вы There is продолжаете a говорить, есть coherence связанность, between связь. you and the people hearing.
Yes, because the Tanmatra store all the words. Потому что танматра содержит в себе все эти That's слова. why Shabda is word. Поэтому шабда это слово. Translated as sound as such, some pattern sound. То есть это паттерн звука, это звук как таковой. It's Просто not звук. no sound, but contains all sounds inside. И он содержит в себе все звуки. Это, можно сказать, непроявленное, да, не является проявленное Is слово. it the unmanifested sound? То есть потенциально. Потенциально проявленный. That's a way of defining. Shabda. Modern Sha. Современный ша Old Sha. и старый ша. Старинный. Older Sha. И еще более старинный. You have three ways. Есть три способа, чтобы написать. Shabda. Shabda. Now I feel well. This is my speed, yes? With Sanskrit. Теперь я хорошо себя чувствую, когда я пишу на санскрите, это мой конек. It's like a professional soccer player, yes, this is my speed. Это как профессиональный футболист. All in English is like this, with the ball, yes. Когда я говорю по-английски, я как будто не владею полностью But ситуацией. the disciple need that speed, yes, because they cannot follow. Но ученикам нужна именно такая скорость, чтобы все понимать. In fact, the great scholars, for example, Lakshmana and Ju, yes, in India, Великие ученики, ученые, такие как Лакшманджу, now he left his physical body. он уже покинул физическое тело. He has more power in Sanskrit than in English, Было гораздо больше силы с санскритом, чем с английским. his speed is very fast. Его скорость очень быстрая. But he had to slow down for the disciples' sake. Но ему нужно было постоянно замедляться для учеников. But when you slow down, when you will be teachers in the future, yes, one of them or one of you or all of you, you will remember this teaching. When you slow down your speed of teaching, is not boring, it's tiring. Вы поймете, что когда вы замедляете свой ритм для учеников, это больше утомляет. The teacher feels very tired. То есть учитель больше устает. When you move at your speed with a high disciple, for example, scholar, oh my God, you feel very, very, very well. Когда вы можете ускориться, например, с учениками продвинутого уровня, вы чувствуете себя очень хорошо. Because you can advance fast. Потому что можно продвигаться быстро. For example, to explain all this is elementary, yes. Например, вот это элементарно. With a scholar, I don't need to explain all this. He already or she already knows it, so Ученому I человеку, can continue. например, не нужно это объяснять, потому что and advancing. можно продвинуться. But no way, I have to do all this. Но сейчас нужно это все сделать. Shabda. Moving. This sparsha. Следующая категория спарша. Sparsha is where all the sensations or feelings by touch, the place where all those feelings are accumulated, are stored. Это место, где скапливаются, хранятся все ощущения касания. It's no special touch, it's the pattern touch. То есть это не то, что само касание, а это вот паттерн касания. Next, rupa. Следующая категория рупа. Ra, ru, ru, pa, rupa. Rupa means form, Это значит форма. but it translated this name as color as such. Но переводится как цвет как таковой. It's the pattern colors of all the colors. То есть это паттерн всех цветов. So you see that this is white, this is that is white, this is brown, that is blue. You know all this because the pattern color is behind all the colors. Вы различаете все эти цвета, потому что паттерны цвета находятся за этим развлечением.
Next category, rasa. Следующая категория это раса. Rasa is the taste as such. Это вкус как таковой. Taste or flavor as such. Is the pattern flavor, yes, for all the flavors. Это паттерн, содержащий в себе все вкусы, все вкусовые качества. Pleasant and unpleasant flavor. Приятные и неприятные. Rasa. Rasa. Yes, it's easy. Rasa. And the final tanmatra, Последний танматра gandha. гандха. Gandha means smell, odor. Это значит либо нюх, либо запах. Gandha. Gandha. Gandhi, you know Gandhi, Mahatma Gandhi. Махатма Ганди. Yes. India. The liberator of India. Освободитель Индии. Mahatma Gandhi. Bad pronunciation, Gandhi. No, Произношение это Gandhi. Ганди. На самом деле Ганди. Gandhi means one who has smell. Это значит тот, который пахнет. No idea if it's good the smell or bad the smell, Не but говорит, has что если smell. это плохой или хороший запах. Good smell or bad smell. Gandhi. And the final 5 categories. И последние 5 категорий. Oh my God. Good number, no mistake. Bhutas. Бутас называется. But plural, yes. Real plural, Bhutani. По-настоящему это произносится как бутани, потому что множественное число In Sanskrit. на санскрите. Bhu. Bhu. Ta. Bhutana. Bhutani. Bhutani. The 5, this is the 5 subtle elements and mantras, and these are the 5 subtle elements and mantras, and these are the 5 elements, the five gross elements, bhuta. Это 5 тонких элементов и 5 грубых элементов. First, akasha. Первое это акаша. Why akasha? If I say akasha, Акаша. akasha. Ka, sha. The modern sha, I use the old sha. Akasha is the space. Yes, there's 3 dimensions. Пространство. Without the space, you cannot put anything inside. Без пространства ничего не может находиться нигде, содержаться. Next, Vayu. Следующее это ваю. We were talking about Vayu already. Мы как раз говорили о нем уже. Air, yes, all of Воздух. this gaseous, Gaseous. all of this Все, gaseous. что газообразное. Vayu. Vayu. Agni. Огни. Огонь. There are more optative name for this. For example, Agni or Tejas. Or Также называют его теджис. I use in only one word. Не Огни использую means одно слово. Fire. Значит, Yes. огонь. Agni. A. Ed. Agna. Agni. Agni. Sometimes that it's Agna is simplified like this.
Иногда это просто упрощенная формула такая. No. Two ways to write the same thing. Есть два способа написать одно и то же. Agni, many times for water, up, singular, or Вода apas, называется в единственном числе ап или во множественном апас. apas plural. Это множественное число. Because up and apas is a irregular plural. Апас это неправильное образование множественного числа. Means water or waters. Это Yes. вода или воды. But it translated like water. Но обычно переводится как вода просто. It's very simple to write. Up, Пишется очень просто. vidama, up. If not so, apa. Если мы не добавляем, это получится апа. Apas, pa, sa. Vidama, apas. Вирама дает нам это произношение апас и отрубает апас. And finally, prithvi or prithvi, the same. Последняя категория это притиви или притиви, то же самое. I will use prithvi. Я использую притиви. It's more usual. Это более часто встречаемое произношение. Pa, prita, priti, pritiva, pritivi. Pritivi is earth. Земля. Earth. All that holds everything is solidity. Все, что держит, удерживает что-то, то есть твердо. Mahabhutas, great elements. Or Последнее называется bhutas. также elements. махабхутас, то есть великие Это элементы сам- или просто элементы. То же самое. That is the backbone of the teaching. If you don't know categories, you cannot understand the rest of the philosophy. Это абсолютно необходимо знать, потому что если вы не разбираетесь в категориях, вы не поймете просто остальную философию. А вот как эфир, воздух, вот эти, как другие, допустим, в Китае там железо, там, ну, они не воздух там. The other elements, for example, like in Chinese philosophy, metal, things like that, they're not included in this system. Like metal in Chinese system. I don't know. No, because very different India and China. Very different. У Китая с Индией довольно разное понимание этого. No. Это другая система. Metal, water, no relation. Здесь нет отношения. Because Sanskrit is not related to Chinese language. Санскрит не связан с китайским языком. For example, Chinese language is agglutinate. The roots are agglutinate. For example, in Sanskrit, when you conjugate a verb, the conjugation is flexible. То есть на санскрите, когда вы спрягаете какой-то глагол, есть определенная гибкость. But in Chinese, no. The root is all the time unchangeable. А в китайском языке корень слова всегда зафиксирован, он не меняется с And you сложением. add syllables. Вы просто to добавляете generate conjugation. слоги для того, чтобы So it's very произвести different from спряжение. Sanskrit. Поэтому система очень разная. Yes, Indo-European languages come from Sanskrit. Индоевропейские языки происходят от санскрита. For example, French, Spanish, Greek, Французский, Latin. испанский, греческий, латинский. And they share this flexible characteristic. Поэтому они the тоже verbs. обладают более гибкой характеристикой. Arabic, for example, no. Арабский нет. No, because they conjugate verbs in three consonant way in general, yes, verbs. Three consonants are Там fixed. глаголы обычно состоят из трех согласных. And they insert vowels between the consonants to form different conjugation, but the Для того, consonants are чтобы fixed. распрягать глаголы, они вставляют разные гласные внутри. It's между not гласными. flexible like Там that. нет никакой гибкости. In this way, the linguists detect where the descendants of Sanskrit are, yes. И таким образом лингвисты определяют, какие языки происходят от санскрита. Okay. German is very, very close to Sanskrit. German. Немецкий на самом деле очень близок к санскриту. Русский тоже. The Russian Русский? too. Да.
And in Spain, for example, Spanish is related to Sanskrit, obviously, but Basque, no. Например, испанский язык связан с санскритом, а вот баскский нет. No, it's a mystery what the heck the Basque people is, how the heck they came to Spain, yes, and with their language. Вообще какая-то тайна, как баски пришли в Испанию. Because their language is not Indo-European now. Потому что их язык не является индоевропейским. It's a mystery, it's a problem for the linguists now. Это проблема для лингвистов. How to explain? Это тайна. Very strange. Очень странное явление. Finnish, for example, is not derived from Sanskrit. И, например, финский тоже не происходит от санскрита. Okay, any question? Есть ли какие-то вопросы? The question is all the categories. Вопросы по всех категориям. It's exam, it's the questions. And well, Samkhya is based on the categories and the knowledge about the categories. То есть Самkhya основана на категориях и на знаниях о категориях. And if you don't know about the categories, you cannot know about Samkhya. Если вы не знаете категории, тогда вы не сможете разобраться в Самkhya. And this same truth is repeated in Trika. И то же самое относится и к Трике. You need to know the categories. Нужно знать эти категории обязательно. Okay. Next system, yoga. Следующая система это йога. Patanjali's yoga, yoga of Patanjali. Йога Патанджали. This system is based on practice. Эта система основана на практике. Kriya. But Samkhya is the two systems are very, very close to each other. На самом деле эти две системы очень близки друг к But другу. Samkhya is more about knowledge of the tattvas. Но Самkhya больше относится к знанию о татвах. Tattva jnana, yes, knowledge about the tattvas. Татва-гьяна, то есть знание о татвах. But Patanjali yoga is about practice. Но йога Патанджали больше относится к практике. It's about kriya, about activity. То есть она относится к крие, то есть к So активности, к деятельности. Patanjali formulates 8 steps that you surely know, yes? Вы, наверное, все знаете 8 шагов The Патанджали. famous Ashtanga yoga, Ashtanga yoga. the 8 limbs yoga, 8 конечностей. yes? First, yama, Первое 5 это яма, yamas, которых 5. 5 niyamas. 5 Yes. ниям. Yama is restraint, Яма это translation. ограничение. For example, ahimsa, satya, steya, brahmacharya, parigraha, yamaha. This is the Yoga Sutras of Patanjali, aphorism 30, section 2. Это 30-й афоризм Йога Сутрах Патанджали, вторая секция. Ahimsa, non-injury, yes, no non-violence. Не причинение вреда, не насилие. If you practice ahimsa, you cannot, you have to die. Если вы полностью практикуете ахимсу, вам придется You have просто to die. умереть. It's strange. Это Why? странно. Почему? Because if you are alive, you are all the time with himsa, with violence. Потому что если вы живете, существуете, вы постоянно практикуете химсу, то есть наоборот So you have to насилие. die. So the followers, the real followers of ahimsa, wish death. То есть настоящие поклонники Very, very ахимсы желают своей смерти. Because even if you are a good person, you crush an ant, yes, while walking. И даже если вы хороший человек, вы можете наступить нечаянно на муравья. So all the time you are harming living beings. То есть All вы the постоянно time. наносите вред каким-то живым существам. So if you go for real ahimsa, you have to die. Если вы на самом деле хотите следовать этому учению, то вам So it's лучше very, very умереть. difficult. Поэтому это очень The трудно. problem with Patanjali's yoga that I told you before, that is impractical. И в этом проблема с йогой Патанджали, потому что Because the first two steps are only for the my gods and higher, yes. Потому что первые два шага выполнимы только для полубогов и более высших богов. The beginner comes to practice Patanjali yoga and face this. То есть когда приходит новичок, чтобы начать практиковать йогу I have to be Патанджали, non-violent. и видит это, что мне нужно быть, так сказать, не How? насилие, So I start
just starting. И он только начал, как он может это выполнить? You understand? It's something strange. Это что-то очень странное. Next, you have to be completely truthful. Потом нужно постоянно говорить правду. Really? When one says, one is lying. Когда кто-то говорит «я», он уже лжет. Because this was the one is calling I is not real I. Потому что тот, кого мы называем «я», это не является истинным «я». It's ego. Это эго. So one is lying all the time. Поэтому каждый человек врет So how is постоянно. possible for us to be completely truthful? Как же мы можем постоянно быть правдивыми? So the modern teachers of Patanjala Yoga fix this in this way. Поэтому современные учителя йоги Патанджали немножко изменили правила. Okay, these yamas and niyamas will be developed later. Они говорят, что только со временем вы сможете развить ямы и не ямы. But Patanjali said nothing. Патанджали не говорил об этом. Says first these 10 yamas and niyamas. Он назвал это первыми 10 шагами. Next you go for the rest. А потом вы уже переходите к другим шагам. Strange. So it's a system that blocks itself. Это система, которая блокирует сама себя. You understand? Понятно? Even with non-violence. To develop non-violence, you have to die. To Чтобы develop развить полное ненасилие, нужно умереть. truthfulness. But what is truthfulness? To say the truth all the time, but careful, because you say a truth that harm another being, you are violating ahimsa. Что значит говорить, быть правдивым, говорить всегда правду? Вы можете сказать правду, которая может навредить другому существу, и таким образом вы уже пересекаете границу первого правила, то есть вы наносите вред. It's blocking itself truthfulness, because it's only truthfulness that is good for another person. И таким образом правдивость блокирует сама себя, потому что это может быть только такой вид правдивости, который не навредит никому. Надо выбирать. It's very complicated. Это очень сложно. It's very complicated. So how is this? Как это возможно? And asteya, abstention from stealing. Астея — это значит воздержание от кражи. So how the heck will most people in this planet will have windows, for example? Yes. Получается, тогда как у людей будет стоять Windows на компьютере? You understand? So it's very, very difficult to practice all this. Yes, with the prices of these companies of software. Учитывая, сколько стоит программное обеспечение, очень трудно следовать этому шагу. According to some defenders of software piracy, yes, it's not really stealing. То есть, согласно некоторым защитникам пиратства, они не считают это воровством. My Windows is completely legal, of Но у course. меня, конечно, легальный. And piracy is not stealing, because you, when you steal, you deprive another person from something. И пиратство на самом деле не является воровством, потому что когда вы воруете, вы отбираете что-то у кого-то. But software piracy is just a copy. Yes. Но пиратство, когда вы берете какую-то программу, то вы просто копируете ее. So it's not real stealing. На самом деле это не воровство. Well, this is the debate about this, tremendous debate. Yes. На самом деле есть много дебатов на эту тему, много обсуждений. In the middle, asteya. Abstention from steya, stealing, steya. Воздержание от стеи, то есть от воровства. So it's not so simple. For example, when it's not only about physical theft, physical theft, Не только идет речь о физическом воровстве, but about inside theft, но internal также theft. ментальное воровство. For example, when we are envious, when you Мы are когда мы envious, завидуем кому-нибудь, you are robbing other people of their goods. Yes. тогда каким образом вы отбираете у людей, I like что your им camera. принадлежит. Yes. Мне нравится ваша I камера. envious of your camera. So Я завидую I'm ей. robbing your camera. I'm robbing you of your camera. То есть в мыслях я как бы отбираю у вас эту Inside. камеру. Yes. This is steya. This Это is тоже theft. стея, это Internal. воровство.
So it's very complicated. Очень Imagine сложно. 3 and we are already killed by Мы Patanjali. всего лишь прошли 3 шага, и мы уже убиты Патанджали. And well, the fourth is overkill. Continence. Brahmacharya. Continence. И 4 это брахмачарья. Yes. Continence is a sexual abstention. То есть это воздержание сексуального типа. Overkill. Overkill completely. Brahmacharya means literally means an exploration in Brahma, in the absolute. На самом деле брахмачарья значит исследование абсолюта. To develop this exploration, you need power, Для того, чтобы заняться таким исследованием, нужно много силы иметь. and this power is vidya. И эта сила называется вирья. And vidya is semen, yes, Вирья – это семя, male or female semen. мужское или женское. So when you practice brahmacharya, you practice continence, celibacy. И поэтому, когда вы практикуете брахмачарью, вы практикуете целибат, воздержание Overkill. сексуальное. With all the 3 previous yamas, on top of that, brahmacharya. То есть со всеми этими 3 You cannot пунктами move. еще брахмачарью вы даже пошевелиться не сможете. You cannot move. Final yama is aparigraha. Aparigraha was practiced by Gandhi, for example. Yes, Париграф – это последняя яма, ее практиковал Ганди. Non-possession. Это не стяжательство. Non-possession. They're just living with the necessary goods for living. То есть это жизнь просто с тем, что вам абсолютно необходимо. Yes, necessary. The rest is discard. А все остальное, от него придется избавиться. No hoarding. In English, yes, absent of hoarding. То есть не стяжательство, не накопительство. For example, if you know these people, those people that, for example, they have I don't know, a pipe like this, and the pipe is broken. Yes. Представьте людей, у которых есть вот такая труба, и она сломана. So they think, well, maybe these 2 pieces will be useful for in the future. И они думают, может быть, вот эти 2 куска мне пригодятся в So будущем как-то. they hoard И они откладывают, hoard складывают. and hoard broken things and broken Складывают, things, складывают piles сломанные of. вещи, у них дома залежи вещей. When have to move to another house, they notice that all those hoarded things are a problem. И когда им приходится переезжать куда-то в другое место, они начинают замечать, что вот это все накопительство – это проблема. Many people are like a comadreja in Spanish and English. Comadreja, that animal that holds. I kill you. Comadreja in Spanish. Comadreja is an animal that holds. Это какое-то животное, которое все собирает. Не знаю, уже. This is my vengeance. This is my vengeance. You don't know what it is. Сорока. Comadreja, Spanish English. Грызун? It's an animal that kills chicken. Like red? Kills Он chicken убивает куриц. and steal eggs and holds. Accumulates. Сурки. Харьки, Змеи. кроты. А, харьки. Нет, Нет, не никого не крутые. бывает. Сурки. может? Ласка. Ну, ласка или харьки, сурки, да. но они похожи. Comadreja. In Spanish, very easy. Comadreja. Где ласка? Ну, ласка это харьки. Это, Нет, я битва. понимаю, просто мне это последнее, что мне пришло в голову, это харьки. Ну, может, Разве они копят, что ли? я бы не слышала. А они тащат все, что Они пропитываются так. забивают норы. Now we have an animal Потом- discussion. Обсуждение живого. Потом их забрасывают, потому что жить там невозможно. Да. Comadreja. Ласка. 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 А, ну понятно. Ласка. Comadreja. Weasel. It's a weasel. Weasel. Yeah. Weasel. In English. So many words to say the same things. So many words to say the same things. Много слов, которые обозначают одно и то же. It's ignorance, Это невежество. confusion. There must be one language for everybody. Должен быть существовать один язык для всех. Hmm?
one language. Один язык. Maybe English, I don't know, some language. Может быть, английский, я не знаю, Why какой-то. so many languages? Confused to torture people. Просто мучить людей. Separate. Now I have to people. learn Russian, for example, because I will reside in Russia according to my plan, yes. Теперь мне придется учить русский, потому что я Government планирую plans, жить. I have no idea. Это мои планы. Какие планы правительства насчет меня? But Russian, all Russian, years of studying Russian, to say the same things that I already say in English and Spanish. Мне придется годами учить русский, чтобы сказать то же самое, что я говорю по-испански или по-английски. At least in Sanskrit is original, yes, sacred words or something, but Хотя в санскрите это оригинал, то есть это какие-то изначальные святые слова священные. a lot of time wasted in learning languages. The good invention would be, for example, a kind of necklace with something here, yes, with a chip here, a Google Translator, but constant. So you speak and in Russian, yes, here. Subtitles. I speak in Spanish and this in Russian. And you speak in Russian and I read in Spanish. Very good invention. Хорошим изобретением был бы какой-то типа And you подвески, go на across которой можно the было countries, читать yes, на and другом языке. everybody speak in their language and I read in my language all То the есть я могу time. как субтитры читать Good на своем invention, языке. very good invention. So imagine, if you are in Russian, okay, but if I move to Hungary, oh no, Hungarian, no, study Hungarian, Кстати, если вдруг я перееду 5 в years, Венгрию, 6 years, I опять move 5-6 to лет. Bulgaria or another language, no, to Turkey, another language, no, it's intolerable, В intolerable. стране придется потратить. At least in South America, where Argentina is, my country, Argentina, Spanish, Chile, Spanish, Uruguay, Spanish, Bolivia, Spanish, Paraguay, Spanish, Brazil, no, Portuguese, but it's not similar, we can understand, but it's not so simple, but we can. You can move with a certain Колонии были поэтому, да? with a certain Испанские confidence. Испанские колонии, испанские. Да, в Южной Америке можно передвигаться по разным странам. But все moving говорят through Europe по-испански. is a terror, yes. You have to use English all the time. You go to Italy, Italian. Thank God Italian is very, very similar to Spanish. Thank God. То есть в Италии нужно говорить по-итальянски, слава богу, он больше похож на испанский. Thank God. But you move to France, French. Oh, it's massive. You move to China and you die. Если You вы move to приедете в China and Китай, you вы умрете. You die. You die completely. Вы вообще умрете. Okay. So with these first 5 yamas, you have to be the my God, yes, to dominate all these first 5 yamas. Даже чтобы использовать эти первых 5 ям, нужно быть уже полубогом, чтобы выполнять But- все эти условия. Patanjali was not pleased with 5 yamas. He formulated 5 niyamas or observances. Но ему было недостаточно 5 ям, он еще добавил 5 ниям, то есть, которые нужно соблюдать, определенные правила. Shaucha santosha tapah swadhyayeshvara pramidhanani niyamaha. The niyamas or observances are А ниямы, есть следующих 5 ниям. cleanliness, shaucha. Чистота, шауча. Shaucha, when you practice shaucha, you develop a hatred toward the physical body. Когда вы на самом деле практикуете этот пункт, вы развиваете ненависть к физическому телу. When you are very good at shaucha, you develop hatred toward your body. Когда вы очень достигаете высокого уровня в этой практике, вы начинаете ненавидеть And физическое next you тело. develop hatred toward the rest of the body, to the other people. А потом вы начинаете развивать ненависть к другим телам физическим. That's why I never take a bath, for example. Поэтому я никогда не моюсь, Because I love my body. потому что я люблю свое тело. Why you develop hatred? Tell me. Ну что это значит? Почему вы развиваете ненависть? Как вы думаете? And the disciples, Чтобы отказаться от него, растождествиться. Чтобы в пустоте быть. Чтобы разошлись. Да. Чтобы быть в пустоте. И материальным становиться. To resign from the body. no, because it's dirty again. Потому что он опять пачкается.
So you have to take another bath. Надо еще раз помыться. It's horrible. Это So ужасно. you take a bath, you are very clean. Вы помылись, вы очень чисты. You are prepared and sit for meditation. Вы сели в медитацию. But you notice that your feet again with dust, yes, because oh my God. Вы заметили, что ноги у вас немножко So you пыльные. have to go again to clean your feet, yes, from the dust of the ground. Тогда придется опять пойти помыть ноги. And next you go to sleep. Потом вы легли And спать. the other day, grease in your hair again. Потом у вас волосы грязные стали. Again with the shampoo. Опять мыть голову. Yes. So I love to be dirty like a pig. Yeah, really, Мне I нравится love. быть грязным, как свинья. Because I love my body. Потому что я люблю свое тело. If you are very, very clean, you hate your body. Что чем больше вы чисты, тем больше вы ненавидите свое тело. When I started to develop bad smell, at that time I take a bath. Когда уже от меня начинает плохо пахнуть, я помоюсь. So, another application of shaucha is you clean your body, yes, and you start to notice that it's dirty again. Oh, but your mind must be clean too. Но есть еще одно применение шаучи, это также и чистый ум. Clean for bad news, clean for many things to meditate. Очищенный от плохих новостей, от всего ненужного для медитации. So if you practice shaucha, you will go crazy very quickly. Если вы на самом деле практикуете шаучи, вы сойдете с ума очень быстро. Because it's very difficult. Потому что это очень It's трудно. very difficult. This is maybe a Patanjali's joke, yes, Может быть, это шутка Патанджали, because it's extremely demanding. потому что это очень требовательная система. Next, santosha. Santosha is contentment. И потом идет сантоши, то есть удовлетворение. Contentment means, for example, that, you go to the dentist. Это значит, что, например, вы идете к зубному, The dentist informs you that you are about to lose all your teeth. и вам сообщают, что вы скоро потеряете все свои зубы, And you are happy anyway. а вы рады. This is contentment, yes? Это и есть как раз You удовлетворение. are satisfied with that. Удовлетворены этой ситуацией. So the dentist started to extract all your teeth, yes? И начинает вам вырывать все But зубы you are по happy. очереди. This is А вы content. счастливы. You are happy whether you are in a good or a bad condition. Это значит, что вы счастливы независимо от того, в плохих вы условиях или хороших. You are satisfied with a little thing, yes, and you are, Вы it's полностью enough. удовлетворены маленькими какими-то You live a вещами. simple life. Простая жизнь. Of course, if we have to live a simple life, we have to discard this computer, the phone, all this. На самом деле, если мы хотим жить очень простой жизнью, нам придется выкинуть и компьютер, и телефон, и все эти гаджеты. Because this is not simple life. Потому This что is это не простая complicated жизнь, это life. сложная жизнь. Yes, it's complicated. The apps, the icons, the program, the software Всякие installation. программы, иконки, приложения. So this is we are not developing contentment with all these На самом деле problems. мы не развиваем удовлетворение своих проблем. It's funny because it's so impossible to accomplish. То есть это почти невозможно достигнуть этого. And if you lose all your money, for example, you are happy anyway. Yes, Если вы потеряете все свои деньги, вы все равно абсолютно счастливы. very happy. Yes. Очень рады. Another, the third niyama is tapas. Tapas is austerity. Следующий нияма это тапас, то есть аскеза. Austerity means that you have to tolerate the pair of opposites. То есть аскеза значит, что вы должны смиряться с парой противоположностей. Heat, cold, for example. Например, жара и холод. For example, you have to be very happy with the horrible weather outside. Yes. Вы должны быть просто счастливы даже с этой ужасной погодой, которая For me, for на улице. example, this weather is terrible. Для terrible. меня это ужасная погода. Next, you enter here and you are like a chicken in the oven. Yes. Когда вы заходите в помещение, вы как будто жаритесь как And you курица. have to be very happy. Yes. To Должны be только here радоваться like a этому. chicken in the oven. Жарится. All these change of temperatures, yes, are very hard to my body. For example, Например, для моего тела такая смена I have to be температуры happy. очень тяжело дается I ему. have to be happy. Yes. Но я должен все равно радоваться этому. With my pole jacket, yes, like this, and here, oh my God, yes, С огромным naked. пуховиком на улице, а здесь почти приходится раздеваться. I have to be happy. This is tapas. Это и есть тапас. Another way of developing tapas is doing things that you hate. Еще один способ развить тапас – это выполнение действий, которые вы ненавидите.
For example, my main practice of tapas in the past was washing dishes Например, моя основная практика тапас в прошлом это было мытье посуды. because I hated Потому что я it, ненавижу hated it это. completely. And my teacher told me at that time, okay, what you have you need to practice tapas. И мне учитель сказал в один момент, тебе Вот. нужно начать практиковать тапас. What do you hate the most? Что ты больше всего ненавидишь? Washing dishes. Мыть посуду. Okay, you will wash all the dishes from now on. Теперь ты будешь мыть всю посуду. And imagine that sometimes 5 people in a dinner or in a lunch, yes, in the yoga center. Представляете, часто в йога-центр приходит по 5 человек пообедать или поужинать. On other occasions, 20 people Иногда 20 or людей 30 people. или 30 And I have to wash all the dishes. Мне приходилось мыть всю Dishes, посуду. cups, forks, spoons, all. Все, и ложки, и вилки, и чашки, все. I hated the sensation of grease in my Я hands. ненавижу Yes. ощущение жира No в gloves, руках. no gloves, no, with the hands. Конечно же, без The перчаток. каких-то. greasy, years doing that. То есть я годами это делала. Someday he asked me, do you like how do you feel about washing dishes? И потом, через несколько лет, он спросил меня, ну как тебе теперь кажется? I told посуда? him, indifferent. Я сказала, мне все равно. In fact, I started to develop a taste for that. Даже на самом деле мне начало это немного нравиться. And so I stopped, И тогда я прекратила. because it's no more tapas. Потому что тогда это уже перестает быть Because тапас. tapas means pain. Тапас значит боль. So when the task is not painful anymore, no tapas. И когда уже задание перестает становиться болезненным, значит уже это не тапас. So I stopped my 2,200,000 dish. Я остановился на своем 2 миллионном Yes, 2 I миллиона stopped. 202 And he asked тарелки. me, what do you hate the most now? Он спросил, а теперь что ты ненавидишь больше всего? And I said, learning Russian language. Я сказала, учить русский No, I язык. lied. No, I said to clean bathrooms. Я сказала, чистить туалеты. So go into the bathroom. Иди в туалет. и чисти. Oh, cleaning everything. This is tapas. Это и есть тапас. It's ugly, but it's very, very interesting. Это очень интересно, хотя не очень приятно. This austerity is possible, yes, for a human being. It's Такая аскетичность, она возможна на самом not деле so для людей. crazy. Не настолько сумасшедшая идея. Next, swadhyaya. Следующий пункт это свадхьяя. Swadhyaya literally means the adhyaya of swa. То есть это дословно значит адхьяя. Adhyaya of Swa. swa. Swa is the one's own self. Сва это значит я. Oneself. And adhyaya means study. Адхьяя значит изучение. You study who you are. То есть вы изучаете, познаете, кто вы есть. This is swadhyaya. Это и есть свадхьяя. How do you do that? И каким образом это Through делается? scriptures. Через Писание. So when you practice swadhyaya, this is possible. И You когда have to study scriptures. Когда практикуете это, вам нужно изучать Писание. Samkhya scripture, Trika scripture, Vedanta scripture, you Писание study. Трики или Санхи или Study. Веданты. Study. And that develop force, И это придает вам силы, force of knowledge. дает вам силу Strong. знания. Without this force, you cannot advance in spiritual path. И без таких знаний, без такой силы вы не можете продвигаться на духовном пути. In fact, the final state, for example, in Trika, will be attained with the scriptures in front of you. И самое высшее состояние в Трике будет достигнуто с Писанием перед вами. You will have the scripture in front of you. То есть вы положите Писание Remember перед собой, this. Remember this. запомните этот пункт. Yes, in front of you. Because these Должно scriptures лежать come рядом. from God. Потому что Писание происходит от Бога. They are sacred. And when Они you study them, сакральны. it's the opposite reaction that when you watch the TV with bad news. Yes, Когда вы изучаете их, это вам производит обратную реакцию, чем ту, которую, когда вы смотрите новости, плохие новости по these телевизору. scriptures are full of His grace, His Потому что power. Писания, они наполнены Его милостью, Его силой. Another form of practicing swadhyaya is reciting scriptures. И еще один вид практики в Свадхьяе – это пересказ, не пересказ, а произношение Писания. Reciting. And when
at the same time you are studying the scripture while you recite the scripture. То есть, когда вы их проговариваете, вы таким образом изучаете их. Om Masya Shri Guru Gita Stotra Mantrasya Bhagavan Sada Shivarishihi Nana Vidhani Chandam Shri Guru Paramatma Devata. Not by heart. I'm chanting by heart because of showing an example. Не обязательно наизусть, я это пою наизусть просто, чтобы показать как пример. Real Swadhyaya is with the book like this, yes, the posture like this. По-настоящему нужно сидеть в правильном положении тела и And смотреть. you are one pointed on the text, То есть у вас абсолютная концентрация на тексте, not by heart. Yes. не повторяя. Even if you know the text by heart, no. If you repeat by heart, no concentration. You need concentration. Даже если вы знаете наизусть этот текст, и вы просто его повторяете, это не требует такой концентрации. Нужно именно держать текст в руке и смотреть на него. This is a good practice, Swadhyaya. Это хорошая With this практика на practice, самом you деле. develop good posture of the body, Вы развиваете правильное concentration. положение тела, концентрацию. Some scriptures are very, very long to recite, around 1 hour, so you develop strong concentration. Поскольку некоторые писания длинные, требуется как минимум час, чтобы их прочитать, то это как раз развивает концентрацию внимания. Any question? Вопросы? What is yama? There is a story in India, it's very a joke in India, В Индии есть такая шутка, that someone relates the entire Ramayana, a long scripture about the story of Rama and Sita. что кто-то сопоставил Рамаяму, то есть историю Брамы и Ситы. And when the guy relating the story is finished, И когда человек закончил рассказ, long story, то есть очень длинная история, the person that was listening to the story asked, тот человек, который слушал эту историю, спросил, excuse me, a question. можешь задать вопрос? Who is Sita? А Сита это кто? And Sita is one of the main characters in the Она, story. естественно, является основным персонажем этой истории. This is a usual joke. Это такая типичная шутка. Who is Sita? And okay, and the last niyama is Ishvara Pranidhana. Последняя нiyama это Ишвара Пранитхана. Literally meaning devotion to the Lord. Это значит поклонение Господу. In Ishvara Pranidhana, you surrender to the Lord. То есть вы All your отдаете actions себя to the Lord. полностью Господу. These are the 10 yamas and niyamas. Это 10 ям и нiyam. The problem is that if the first 2 steps, what will you do with these 10 yamas and niyamas? You Проблема are в a том, что beginner. первые 2 шага для новичка невыполнимы, то есть как дальше следовать. So you are said that you have to develop this little by little, yes, later, don't worry. И обычно поэтому говорится, что можно это развивать постепенно, со временем, не But беспокойтесь. Patanjali said nothing. Patanjali не said говорил такого. this first, next, the rest. Он установил именно такой порядок, сначала эти 2, а потом остальные. The third step in Patanjali yoga is asana or posture. Третий шаг в Патанджали йоги – это асана или положение. He wrote Stira Sukhamasana. Он пишет, Posture should be firm and pleasant. положение тела должно быть твердым и приятным. So your posture should be firm and pleasant. You shouldn't feel pain. Yes. То есть вы не должны на самом деле испытывать боли при положении тела. You can choose. You have a set of sitting posture to choose from. То есть у вас есть определенный выбор, можно выбрать из нескольких вариантов положения тела. Padmasana, lotus posture, Padmasana, half lotus lotus, posture, sukhasana. This is sukhasana. Это сукасана. In general, I use half Padmasana, but now I have cramps in my legs. I don't know. Обычно я использую полулотос, но сейчас у меня просто сводит. Okay. Any posture that is firm and pleasant is asana. Yes. То есть любое положение тела, которое
твердое и приятное, называется асаной. Next, tasmin sati. Tasmin sati means in this, in that exists. Тасмин сати значит в том, что существует. When you translate like this, it's meaningless Когда вы так переводите, кажется, что это не имеет никакого смысла. because this is absolute locative. Absolute locative, when you use absolute locatives in this, in that it exists, strange. You have to translate with when. То есть, когда переводится этот абсолютный падеж места, надо добавлять in when. With when, Используется quando. когда. Вопрос So, когда. In this that exists, you translate when there is this. А переводится, когда есть это, This what? When there is asana. когда есть асана. When there is asana, when there is a firm posture that is pleasant, you develop pranayama. И тогда, когда у вас есть положение тела, которое твердо и приятно для вас, А вы можете развить пранаяму. пранаяму. Pranayama is shwasa prashwasayor gati vichedaha, or suspension vichedaha of the flow gati of inhalation and exhalation. Shwasa prashwasa. Пранаяма – это задержка потока вдоха и выдоха. Suspension of the flow of inhalation and exhalation. Yes, simple. Задержание потока. And but it's in Hatha Yoga, you know, Puraka, Rechaka, and Kumbhaka, you know? Puraka, inhalation. Это вдох, Rechaka, exhalation. речика – это выдох, And Kumbhaka, retention. и кумбака – это задержка. But in Patanjali it's not so simple. No, В no. Патанджали не так все просто. It's there are three operations. Есть три производных, три. Bahya is exhalation plus retention. Бахи – это выдох и задержка. And you hold the breath. Задерживайте дыхание на выдохе. Abhyantara is inhalation plus retention. You hold the Вентра – breath. это наоборот вдох и задержка. And stamba is suppression of the breath. You don't breathe. Это подавление дыхания, то есть вы не дышите. So some authors try to do comparative studies between Patanjali Yoga, Patanjali's pranayama and medieval pranayama. But it's, Некоторые ученые пытались сравнить пранаяму по Патанджали с другими средневековыми философиями. but it's different, Но completely там different. много отличий. Remember that Patanjali is the 150 before Christ. Помните, что Патанджали жил в году 150 до нашей эры. And Hatha Yoga was developed in the Middle Ages. А хатха-йога была развита в средние века. Yes, by two sages. You know the name? Two sages. Двумя мудрецами. Вы помните, как их зовут? Matsyendranatha and Gorakshanatha. Yes. Matsyendranatha and Gorakshanatha. Гуракшанатха. Okay. So some people try to comparison to no, it's not possible. Некоторые люди пытаются сравнить эти два метода, но они не одинаковые. Next, when you have developed the suspension of the flow of inhalation and exhalation, you develop pratyahara or withdrawal of senses. И когда вы сможете достичь этого, то есть контролируя свое дыхание, вдох и выдох, вы можете достичь пратьяхары, то есть воздержания от чувств. So Patanjali concisely stated the meaning of pratyahara, yes, in a very simple way. И он очень просто объясняет значение пратьяхары. Svavishaya samprayogi chittasya swarupa anukara ivendriyarnam pratyaharaha. Yes, it's in a very, very simple way. Очень просто. It's very difficult to translate it. Очень сложно перевести на самом деле. Swavishaya samprayogi means when there is a samprayoga or separation Когда присутствует разделение of their own objects, их собственных объектов, because Patanjali is speaking about
the indriyas, the powers of perception and Он action. говорит о силах восприятия и действия They are own objects. индриев. То есть когда и существует разделение между их собственными объектами. For example, the object of the shrotra indriya, the shrotra, Например, the объект object is шроты the sound, — это yes, звук. because he needs the sound to hear. Нужен звук, чтобы слышать. When you separate, for example, your power of hearing from the sounds, Когда вы отделяете силу слуха от самих звуков, that's pratyahara. это и есть пратьяхара. So he continues. Chittasya, of the mind, of mind. Можете continue, otherwise Swarupa nukara, a following of the essential nature of the mind. То есть согласно природе ума, Iva, as it were, как бы то ни было, indriyarnam, of the indriyas, of the powers of perception and action, pratyaharaha, withdrawal. то есть удержание пратьяхара индрии. So pratyahara, or the withdrawal of indriyas, Пратьяхара — это и есть удержание индрии, контроль. 5 gyanendriyas and 5 karmendriyas, 5 гьяндрий и 5 кармандрий. is, as it were, Является как таковое a following the essential nature of mind by those very indriyas. all together. Is, as it were, a following the essential nature of mind by those very indriyas. They follow the mind. То есть удержание индрии или сил восприятия и 5 сил действия и есть следование самой базовой природы ума. When these indriyas are separated Когда эти from индрии their разделены, corresponding objects. когда эти индрии отделены от своих объектов. It's very simple. So in Patanjali's yoga, there is no control of senses. То есть в йоге Патанджали нету контроля над чувствами.